Damas y caballeros, alguna vez han amado a alguien tan profundum, int que les dieron todo, solo para verlos ellos. Imaginan el silencio que sigue, los espacios vacíos donde una vez vivió su risa, y el peso de das juventud de que la persona que dieron por sentada era el regalo más raro que pudieran tener. Hoy nos sumergimos en la historia de la partida de una buena mujer, una historia de amor perdida, y la fuerza imparable del universo encendiendo y unhombra el valor de lo que perdió. Cuando una buena mujer se queda con todo su corazón. No ofres pedazos, ofres el mundo entero que lleva dentro. Cuando ama, no mide su esfuerzo, su paciencia o su lealtad. Wird todo lo que tiene en la relación, porque cree en construir, no en destruir. Cree en reparar, no en reemplazar. Cree en dar más, incluso cuando es ella quien recibe menos. Una buena mujer se va solo después de haber agotado cada oportunidad, cada conversación, cada esperanza, y cada parte de su alma que sabía acomodar. Las personas de esta furia a menudo asumen que se fue demasiado rápido, pero lo que nunca vieron fueron las noches silenciosas en que loro hasta quedarse dormida, las discusiones que evitó para mantener la paz, las promesas a los que se aferró incluso cuando no las sostuvieron. Nunca vieron las partes de sí mismo que sacrificó para mantener vivo el vínculo. Antes de eso, lo intenta todo, habla demasiado, explica, perdona, bajo su voz cuando está herida, y eleva sus estándares cuando el respeto comienza a desvanecerse. Da advertencias que suenan como suaves susurros, porque una buena mujer nunca quiere al hombre que ama. Se ajusta, se dobla, estira sus límites hasta que apenas se reconoce a sí mismo, e incluso entonces lo intenta de nuevo. Elige la comprensión sobre el ego y la paciencia sobre el orgullo, se convence de que las cosas mejoraran, que él cambiará, que el esfuerzo que enviat algún día volverá a ella, no se rinde fácilmente porque el amor para ella no es algo de lo que ellos, es algo por lo que luchar. Pero algo cambia con el tiempo. Comienza a sentir el peso de la responsabilidad colocado completamente sobre sus hombros. Comienza a notar con qué frecuencia se disculpa solo para terminar la discusión, incluso cuando no fue ella quien causó el dolor. Empieza a sentir el silencio en momentos donde debería existir comunicación. Se da cuenta de que es la única sosteniendo la relación mientras la otra persona la está separando, y la verdad la llega lentamente, no de repente. La verdad de que está dando oportunidades a alguien que piensa que son infinitas. La verdad de que su corazón está siendo dado por sentado porque es demasiado disponible, demasiado perdonador, demasiado consistente. Una buena mujer no se va porque dejó de amarlo, se va porque finalmente aprende a amarse a sí misma. Llega a un punto donde el agotamiento se vuelve más fuerte que la esperanza, su paz mental se vuelve más importante que su apego emocional. Comienza a anhelar la versión de sí mismo que perdió tratando de hacer que las cosas funcionaran. Se da cuenta de que cuidarse la está lastimando más de lo que es jamás lo hará, y esta realización no es dramática, no es ruidosa, y no es repentina. Es un cambio silencioso dentro de ella, un día se despierta, y siente el peso de cargar una conexión por sí misma, un día se da cuenta de que está cansada de explicar cómo ser amada, un día nota que ha estado soltando lentamente sin siquiera intentarlo. Y es el día que se elige a sí misma. Una buena mujer todavía dudará antes de eso. Recordará los momentos en que rió,
los sunos que compartieron, los planes que hicieron, considerara los recuerdos que esperaba que duraran. Su corazón temblara mientras da el primer paso, porque se preocupó profundamente, y preocuparse profundamente es que es si difícil, pero aun así, si era con gracia, no con venganza, con silencio, no con caos, con dignidad, no con drama, no destruyó, lo que una vez significó algo para ella, simplemente se retira de un lugar donde no se siente valorada. El hombre puede pensar que se fue demasiado rápido, pero olvida que se cuidó más tiempo del que debería. Olvida los veces que se cuidó después de ser lastimada, las oportunidades que dio cuando tenía todas las razones para no hacerlo, el amor que continuó ofreciendo, incluso cuando no lo recibía de vuelta. Olvida que se aferró mientras él seguía soltando. Olvida que las buenas mujeres no se van primero, se van al último, después de que todos los demás ya se habrían ido. Cuando una buena mujer se va, no es porque se débil. Es porque ya terminó de intentar demostrar su valor a alguien que dejó de verlo. Se va porque finalmente acepte la verdad que intentó tan duro ignorar. Se va porque elige la sanación sobre el desamor, la paz sobre el caos, y el amor propio sobre la repetición. Se va porque las partes de su alma que dio no volverán a menos que se aleje del lugar que la agotó. La partida de una buena mujer es el capítulo final de una historia que intentó reescribir 1000 veces. Es la decisión que evitó esta que se convirtió en el único camino que quedaba. No se va porque dejó de amar, se va porque ya no puede amar en un lugar donde su corazón no está protegido. Y una vez que se va, rara vez regresa, porque sabe que la energía que dio fue pura, el esfuerzo que ofreció fue real, y el amor que levaba era genuino. Un hombre a menudo se da cuenta de su valor solo después de que su ausencia se vuelve más fuerte que su presencia, y esta verdad se desarrolla lentamente, silenciosamente y dolorosamente en su vida. Cuando una buena mujer está presente, su amor se convierte en parte de su mundo cotidiano, tan constante, tan confiable, tan familiar, que dejó de reconocer la profundidad de lo que él da. Su bondad se vuelve rutina, su apoyo se vuelve normal, sus sacrificios se vuelven esperados, y su presencia se convierte en algo que asume que siempre estará ahí. Se acostumbra a la forma en que ella escucha, la forma en que suaviza sus estos, la forma en que perdona sus errores, la forma en que espera a que crezca, la forma en que lo sostiene cuando se derrumba, y la forma en que permanece a su lado incluso cuando el peso de la relación descansa. Completamente sobre sus hombros, inconscientemente comienza a creer que su amor es infinito, que su paciencia es inquebrantable, y que su corazón es un lugar al que puede regresar sin importar quien mal la trate. Pero cuando finalmente se va, todo lo que se sentía ordinario se convierte en un silencio del que no puede escapar. Su ausencia no es solo la falta de su cuerpo en la habitación, es la desaparición de la seguridad emocional que creó para él. Es la quietud que reemplaza su risa, es la frialdad que se asienta donde una vez vivió su calidez. Es el peso de darse cuenta de que no le queda, ni de que lo revise, ni de que se preocupe por las cosas pequeñas, ni de que le pregunte cómo durmió, cómo estuvo su día, si comió, o si su corazón está bien. Los mensajes que solía enviar, los llamados que solía hacer,
los recordatorios que solia dar, el consulo que solia ofrecer, to si dispense de una vez, y el vacío lo golpea con una fuerza que nunca espero. Su ausencia, si vuelve, más fuerte porque expone cada lugar donde ella mantuvo su vida unida, comienza a notar las cosas que solía hacer en silencio, sin nunca pedir reconocimiento. Recuerda como lo apoyo cuando dudaba de sí mismo, como protegió sus emotions cuando era demasiado orgulloso para admitir que estaba herido, como permaneció a su lado cuando otros se alejaron. Recuerda los momentos en que se cuidó despair, de tarde consolándolo, los compromisos que hizo, los sueños que alentó, los defectos que aceptó, y el dolor que cargó para que él no tuviera que hacerlo. En ese momento no veía estas acciones como extraordinarias, los veía como parte de lo que ella debería hacer porque estaba demasiado cómodo para entender su valor, pero ahora las rutinas que ella construyó se desmoronan. La estabilidad emocional que ofreció desaparece, la paz que lo ayudó a sentir es reemplazada por una tormenta que no puede comer por sí solo, comienza a darse cuenta de que nadie más ama como ella lo hizo. Nadie lo entiende como ella lo hizo. Nadie está dispuesto a pasar por alto sus defectos como ella lo hizo. Nadie ve lo bueno en él tan claramente como ella lo hizo. El mundo de repente se siente más frío, más duro, y mucho más vacío, porque la única persona que le dio calidez se fue. Y en ese vacío comienza a reproducir cada momento en que desestimó sus sentimientos, ignoró su dolor, desatendió sus necesidades, o actuó como si su amor fuera algo a lo que tenía derecho. Comienza a recordar las discusiones donde ella intentó explicar lo que le estaba lastimando, y él eligió el orgullo en lugar de la comprensión. Recuerda las noches en que lloró en silencio a su lado mientras él fingía no notarlo. Recuerda las veces que pidió tranquilidad, y él le dio distancia en su lugar. Recuerda los momentos en que ella estaba en la puerta de la relación, manteniendo la abierta, esperando que él le encontrara a mitad de camino, mientras él permanecía sentado, creyendo que siempre se cuidaría. Y es en esos recuerdos que el arrepentimiento comienza a crecer, convirtiéndose lentamente en un peso que no puede sacudirse. Su ausencia la encina más de lo que su presencia jamás pudo. Cuando estaba allí, la veía a través de la nube de la familiaridad. Cuando se fue, la vi a través del lente de la pérdida. Comienza a entender que el ama que ella dio fue raro, no común. Comienza a darse cuenta de que la mayoría de las personas no sostendrán su corazón con la misma ternura, no lucharán por él con la misma fuerza, no permanecerán a su lado con la misma lealtad. Comienza a reconocer que lo que perdió no fue solo una mujer, sino una bendición para la que no estaba listo. Y el universo amplifica esta realización al traer personas a su vida que le muestran como se siente la indiferencia, que no se preocupan como ella lo hizo, que no invierten como ella lo hizo, que no se cuidan como ella se cuidó. Al principio pude intentar reemplazarla para probarse a sí mismo que su ausencia no duele, pero cada nuevo rostro se convierte en un recordatorio de lo que dejó escapar. Nadie responde con la misma suavidad. Nadie entiende su silencio de la misma manera. Nadie lo sana con sus palabras como ella lo hizo,
Finalmente aprende que su presencia no era ordinaria, era un regalo. Y para cuando esta verdad se vuelve clara, su ausencia ya ha moldado su realidad de maneras que nunca imaginó. El universo so restaura el equilibrio cuando un hombre rompe a una buena mujer, y esta es una ley que no se dobla ante excusas, orgullo o negación. Cada a quien tiene una reacción, cada elección leva consecuencias, y cada corazón que es maltratado deja una hula que no puede ser borrada. Cuando una buena mujer es herida, ignorada o infravalorada, el universo so no actúa inmediatamente o de maneras obvias. En cambio, espera pacientemente el momento en que su ausencia ya no puede ser ignorada, cuando las lecciones no pueden ser evitadas, y cuando el impacto de su pérdida se realiza completamente, el castigo del universo so no es malicioso, es inevitable. Es el orden natural de la vida corrigiendo el desequilibrio credo cuando alguien elige el egoísmo, la negligencia o la falta de respeto sobre el cuidado, la atención y el amor. Una buena mujer leva cierto peso, cierta energía, y cierta luz que no puede ser replicada. Ella nota, protege, y eleva a quienes la rodean con una profundidad que rara vez se entiende. Cuando es rota por un hombre que no logra apreciarla, él no solo la pierde ella, pierde la armonía que trajo a su vida. Pierde la fuerza silenciosa que lo mantuvo unido cuando el caos lo rodeaba, pierde la claridad que lo ayudó a navegar la confusión, pierde el apoyo inquebrantable que le permitió crecer sin miedo. El universo no perdona la ignorancia o la apatia. No recompensa da por sentado. Pone en movimiento las consecuencias que se alinean con las elecciones hechas, y cuando un hombre infravalora a una mujer que es buena, las consecuencias son inevitables y a menudo más intensas de lo que imagino. El castigo viene en muchas formas, sutiles y directas. Comienza con la realización de que la vida ya no es tan fácil como parecía. El hombre comienza a enfrentar desafíos sin la fuerza guía de su paciencia y sabiduría. Las oportunidades de amor, de apoyo y de estabilidad ya no se le entregan sin esfuerzo, porque la energía que lo llevó ahora pertenece a otro lugar. El universo equilibra lo que fue tomado creando vacíos, removiendo facilidades, probando la paciencia, forzando la reflexión. Cada interacción, cada contratiempo, cada momento de arrepentimiento es magnificado por la ausencia de quien una vez sostuvo el espacio para el crecimiento y la compasión. Lo que una vez parecía abundante ahora se siente escaso. Lo que una vez parecía sin importancia ahora se siente imposible de reemplazar. El hombre puede intentar distraerse del peso de sus elecciones, pero el universo asegura que las lecciones son inevitables. El silencio dejado por su partida crece más fuerte en momentos de reflexión. Comienza a notar lo que dio por sentado, los pequeños gestos, el cuidado diario, la lealtad inquebrantable, la fuerza silenciosa, y la creencia inquebrantable en él. Cada recuerdo se convierte en un recordatorio del amor que ignoró y el corazón que rompió. El universo le permite experimentar el vacío, caminar por la vida sin la calidez que una vez equilibró su mundo, y ver claramente las consecuencias de la negligencia. Es en estos momentos que se da cuenta de que no puede comandar el amor, no puede exigir respeto, y no puede manipular la conexión. Comienza a entender que su ausencia no es castigo por eso, sino castigo por su fracaso en honrar lo que ella era. A medida que pasa el tiempo, el peso de su ausencia se vuelve más pesado. Amigos, familia e incluso extraños pueden notar el cambio en él.
la forma en que la energía en su vida cambia, la forma en que las oportunidades se sienten huecas. Esta es la forma del universo de reflejar el desequilibrio que creo, puede buscar formas de llenar el vacío, pero el universo asegura que ningún reemplazo llevará la misma autenticidad. Nadie más lo hará responsable, lo desafiará, lo amará desinteresadamente, o lo elevará sin conditions. Esta ausencia la enseña que lo que se perdió fue raro, único y irreemplazable. El universo es su partida como un espejo, forzándolo a ver las consecuencias de sus acciones, e entender la profundidad de lo que maltrató, y aprender humildad tras la pérdida. El universo también castiga forzándolo a confrontarse a sí mismo. Sin su presencia, ya no puede esconderse detrás de distracciones, excusas o negación, enfrenta sus propias deficiencias, su propia arrogancia, y su propia incapacidad para nutrir un vínculo que debería haber valorado. Comienza a entender el peso de sus elecciones y el impacto de su negligencia. La ausencia de su guía, su lealtad y su paciencia revela la fragilidad de su propio carácter. Se da cuenta de que el éxito, la comodidad y el logro pierden su significado cuando el ama y el respeto que más importan se han ido. El universo asegura que las lecciones golpean donde más se sienten, profundo en el corazón, en momentos de soledad, en los espacios que ella solía llenar, y en el silencio que ahora leva un peso que no puede ignorar. Este castigo no es meramente sobre la pérdida, es sobre la conciencia. El universo restaura el equilibrio mostrando lo que no logró apreciar cuando tuvo la oportunidad. Se ve obligado a enfrentar una realidad donde las acciones tienen consecuencias y donde el amor, una vez roto, no puede simplemente ser reemplazado. Cada arrepentimiento, cada momento de anhelo, cada realización de que permitió que se fuera es amplificada por la ausencia que no puede ser deshecha. El universo no actúa para dañar, sino para corregir, reflejar y iluminar la verdad. Al hacerlo, enseña una lección que no puede ser ignorada. Una buena mujer no es infinita, su corazón no es desechable, y darla por sentado leva repercusiones que se propagan a través de la vida. En última instancia, el universo castiga no por malicia, sino por equilibrio. El hombre que no logró honrar a una buena mujer experimente una vida alterada por el vacío que dejó. Su ausencia se convierte en el catalizador para la autorreflexión, el crecimiento y la conciencia. Las lecciones pueden ser dolorosas, pero son necesarias. Al removerla de su vida, el universo restaura el equilibrio que él interrumpió, asegurando que aprenda el valor de lo que perdió, la rareza de lo que él ofreció, y la verdad de que las buenas mujeres son tesoros que no deben ser rotos, ignorados o dados por sentado. El castigo es real y es inevitable porque el universo nunca permite que el desequilibrio permanezca, que sin corregir cuando una buena mujer se va. Su partida se convierte en el comienzo de su karma y el inicio de su elevación, una verdad que es tanto sutil como profunda, desarrollándose silenciosamente pero inevitablemente. Cuando una buena mujer decide irse, no se va solo para crear ausencia, se va para recuperarse a sí misma, para restaurar su propia paz, y para permitir que el universo actúe sobre el desequilibrio creado por ser infravalorada, ignorada o dada por sentada. Su partida nunca es repentina o descuidada, es deliberada, mesurada, y viene después de innumerables intentos de reparar,
comunicar y nutria el vinculo. Si va después de dar todo lo que tenía, después de sacrificar pedazos de sí misma, después de invertir en una relación que crea que podía crecer, y al hacerlo, pone en movimiento una serie de consecuencias que inevitablemente la encen, eran lo que no logró ver mientras ella estaba presente. Su partida es tanto un final como un comienzo, terminando el ciclo de dar sin reciprocidad, y comenzando un viaje de empoderamiento que el universo no puede ignorar. Cuando se va, lo primero que comienza a cambiar es el mundo alrededor del hombre que no logró apreciarla. La ausencia no es meramente física, es un vacío que revela la profundidad de lo que perdió. Comienza a sentir el vacío donde su lealtad, su paciencia y su amor una vez existieron. Comienza a notar la estabilidad que proporcionó, las formas sutiles en que lo hizo responsable, y la fuerza silenciosa que lo apoyó cuando era demasiado orgulloso para pedir ayuda. En este vacío confronta la realidad, a menudo por primera vez. Se da cuenta de que el cuidado, el respeto y la devoción que dio por sentados eran raros, y ningún reemplazo puede igualar la autenticidad de lo que abandonó. Cada elección que hizo que desestimó su valor, cada acción que priorizó la conveniencia sobre la conexión, ahora regresa a él como un peso que no puede evitar. Este es su karma, la consecuencia natural de ignorar a la misma persona que derramó su corazón en él. Mientras tanto, su elevación comienza silenciosamente, a menudo sin que nadie lo note al principio. El espacio que crea para sí mismo le permite respirar, pensar, sanar y crecer. Liberada de la tensión constante de intentar hacer que alguien reconozca su valor, comienza a reconectarse con las partes de sí mismo que descuidó, su confianza, su claridad y su fuerza, que pueden haber sido atenuadas por la decepción repetida, comienzan a brillar nuevamente. Comienza a entender que es, no fue una rendición, sino una recuperación de su poder. La misma energía que gastó tratando de mantener unida la relación, él la gastó ignorando, y ahora esa energía se vuelve hacia adentro, convirtiéndose en el combustible para su crecimiento personal y victorias futuras. Cada paso que da lejos de él es un paso hacia el amor propio, el autodescubrimiento, y la vida que siempre mereció pero no pudo abrazar completamente mientras estaba enredada en un vínculo que no la enroba. El karma que experimenta es más que arrepentimiento, es una forma sutil pero implacable de moldear su realidad. Las oportunidades que una vez llegaron fácilmente pueden volverse más difíciles de agarrar. Las personas en las que confía, puede que ya no confíen en él con la misma fe. Los momentos de éxito se sienten vacíos por el amor que una vez les dio significado está ausente. Puede intentar llenar el vacío con distracciones, nuevas relaciones o ganancias materiales, pero nada puede sustituir la presencia genuina y el cuidado de la mujer que perdió. Cada encuentro, cada interacción, cada momento de angelo es un recordatorio de las elecciones que hizo, y el universo asegura que no pudo evitar la verdad de lo que abandonó. Este cambio kármico lo obliga a confrontar sus patrones, sus errores, y su incapacidad para reconocer lo que era más valioso cuando estaba justo frente a él. Al mismo tiempo, su elevación crece no solo de la libertad sino de las lecciones que se lleva consigo.
Apprend lo que ya no tolerara, que lim, its no son negociables, y como si vi el amor cuando es tanto saludable como reciproco. Su viage lejos de él no, es simplemente un escape del dolor, es una búsqueda intentional de una vida alineada con su valor. Aprend que su valor no depende de que alguien lo reconozca, sino de su propio reconocimiento de su fuerza, su compasión y su lealtad. Cada paso que do recuperar su espacio refuerza su autoestima y su capacidad de navegar la vida con intención en lugar de reacción. Su crecimiento es un poder silencioso pero innegable que irradia en sus elecciones, sus relaciones, y la forma en que se leva a sí mismo en el mundo. En esta dinámica, el universo opera como un árbitro imparcial. Equilibra los balances elevándola a ella y enseñándola a ella a través de la ausencia y la consecuencia. Él experimenta el peso de lo que ignoro, ella experimenta la libertad de lo que siempre mereció. Su karma y su elevación están interconectados pero se mueven en direcciones opuestas, mientras él lucha con la pérdida y la realización de sus errores, ella se mueve hacia el empoderamiento, la claridad y oportunidades que reflejan su verdadero valor. Esta alineación natural asegura que los a quienes se encuentran con consecuencias apropiadas, que el amor dado y no apreciado se reconocido eventualmente, y que los individuos son guiados a lecciones que no habrían aprendido de otra manera. La paradoja de este proceso es sorprendente. Su pérdida se convierte en su liberación, y su ignorancia se convierte en la herramienta del universo para enseñar conciencia. El dolor que siente es un reflejo de lo que no logró valorar, mientras que el crecimiento que ella experimenta es un reflejo de lo que siempre tuvo dentro de ella pero no pudo expresar completamente hasta que se eligió a sí misma. A través de este ciclo, ella se levanta, no como una reacción a él, sino como una consecuencia de su propia integridad, paciencia y comprensión de su valor, avanza con gracia, poder y claridad, dejando atrás el hombre cuyo mundo es remodelado por lo que no logró nutrir. Su partida y el equilibrio del universo ilustran una verdad fundamental. La pérdida de una buena mujer nunca es intrascendente, cambia energias, enseña lecciones, y crea caminos que no podrían haber existido de otra manera. Destaca la rareza del amor genuino y la importancia del respeto, la paciencia y el cuidado. El universo asegura que mientras uno sufre por negligencia y descuido, la otra prospera en libertad y autorrealización. Esta es la interacción del karma y la elevación, una fuerza que es tan inevitable como transformadora, moldeando vidas de maneras tanto inmediatas como profundas.